I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. Nothing. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly.
to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Hang on! Yeah! Yeah! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step.
Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself! Reparo! Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home.
That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Anything here? Зараз. О, тепер повинно бути чутно. Вибачай. Дякую, що сказала. У мене добре, Тенесі. Як спалося, як в тебе справа? Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Я тут сиджу, сам з собою розмовляю. After you. Keep your Привіт, hands Кендрю. inside the cards if you don't wish to lose them. В тебе все ще не налагодили той інтернет? Скільки ж можна ремонтувати? How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Якийсь недобрий гоблін.
Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. А то вони викопали собі печеру. Подивимося, оцінимо. Here we are. Я випробовую відеокарту. Зараз тут ультра зі всіма When was the last рейтрейсингами. time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. А, ну, ні, там скринька була. Поверніть мене. О, життя бентежне. Vault 12. Thank you for your help. О. Гроші зайвими не бувають. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Яка милота. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be Дякую за підписочку. something. Вітаю на стрімі. Бажаю гарного перегляду Revelio, та perhaps? гарного дня. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. О, як старі часи. А, добре. Як у перших іграх про Гаррі Поттера. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. 180 FPS. Краса. Майже наповно використовується відяха. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there.
but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Totum locomotum. Potato! 40-80. Levioso. Deposo. Exposo. Deposo. 3. Ото дамаг. Confringo. Levioso. Confringo. Там 3000, в мене 3. Levioso. Perfecto. Deposo. А, завдання. Давай, бий мене. Да, я бачу, що потрібно зробити. А, не побачив. Є. Stay close! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Поїхали. Ah, that's where they're leading me. Hello again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. Та давайте, вставайте вже. Повільні такі. Так, з Одеси. Угу. Добре. Potato. Так. Та я ж нажав. Тренуємося.
60 тисяч. Lumos. Вогоньки. Веде. О, є вогоньки. Звісно, є дешевші, є паліти та інше, але я взяв Gigabyte Aorus Master. Опис компа можна побачити у мене у відео закріплених. Дякую за підписочку. Вітаю на стрімі, гарного перегляду та гарного дня. Галіони зайвими не бувають. Виглядає як Феліс Фелісіс. Hogwarts Legacy називається гра. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. А, то це I wonder... пам'ять. Спогади. Follow my lead. Занурюємось. Дякую за побажання. Це 2,5К. У мене є і 4К монітор, але там 60 FPS. 60 Гц обмеження. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. У TikTok обмеження у 60 Гц є, да. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. То відео таке було. The magic that Miriam Зараз had бачиш, always всі believed 60 existed, FPS було. but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Дякую. But, sir, you Гарного дня. should be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones.
Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. О. Guardians. Ледве врятувалися. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come, Така we have a ностальгія. sorting ceremony to get to. Ще не обирав. Але якщо обирати там за моїми, Когтевран найближче до мене. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications?
It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ну, I'll be in touch. цікаво у Азкабані побувати. В міністерстві ми бачили щось цікаве. Але пофендуй! Пофендуй саме і такий. Слабкий факультет. Professor Weasley! We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. А у Слізерина? Де? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Археолог. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Шляпі нікуди поспішати. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Я так і знав, що буде Рейвенклоу. Так, Азкабан. Ну я хочу Азкабан. Добре, підемо до Your пофендую. loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Підемо. Better be Hufflepuff! Азкабан цікавий. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, На ПК. I'm Professor Weasley. Pleased to Але я думаю, є Nice ще to й meet you as well, на... Professor. As deputy PS, headmistress, Xbox, it is на my всіх платформах distinct є. honor to show you to your common room.
Right this way. Hogwarts Legacy. For a student to begin as a fifth year. Сюжет не Might be знаю. a bit of work, Не бачив. but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff Common Room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Привітки. Hufflepuff. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Revelio. Оце життя. Revelio. Їжа всюду. Зрозуміло, чому Ревеліо всюди. А в них тут краще, ніж у Гриффіндора. Introductions are in order. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Ще якісь свитки є. Revelio. Arthur's got you. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first.
I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Сторінки руководства. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Їжа всюди. Всюди ця їжа. My family has a lot of muggle traditions. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Revelio. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Це руководство. Багато сторінок шукати. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. This way. Іду. Угу. Бачу скриньку. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up.
Simply cast Revelio on it, and we'll see Revelio. what the guide says. А. Ось воно що. Battle Pass. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Угу. Телепортація. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the Дякую. heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Чому вона не Perfectly руда? good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide Скільки you. реклами Хогвартса. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this.
Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Товстунчик. Товстунчик поруч зі сходами. І колона. Колона знайома. It's been ages since I've spent an hour back home. Revelio. Ще щось там. Понапхали Ревеліо. А ось і товстунчик. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. When I fell off my broom. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Та сторінка літаюча. Повернись. Не хочу повертатися. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Revelio. I dropped one of the crystal balls in divination. Так, добре. Завдання. А. Що? Сундук? Шапка епохи відродження. Так. Не те. I sent a love letter to Imelda Raven. Revelio. Що ти літаєш тут? От. Lumos.
Добре. Добре. Потім розберемося. You can't imagine how inconvenient. Revelio. I invented blue powder. Підпалю ту сторінку. Так. Підемо на навчання. Only bumped me twice for singeing my robes. It's awful if you're sat near someone and they're trying to pass notes about. Revelio. Ревеліо на кожному шагу дуже. Revelio. Lumos. Так, арка з картиною. Revelio. Never forget what that. My older sister. That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. Добре. На навчання пора. Пізнавати замок. Так, туди. Revelio. That life is behind me. I promise. Get away from me. О, киця. Киця. Колокольчики всюди. Ще вище. А, тут замок. Ні. How nice to see you, my young friend. Так, нам туди. Заблукати легко. Revelio. You go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you.
Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Indian. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Який він веселий. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Very good. Excellent control there. That's it! Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Yes! Accio. Up, перебор. Happens to the best of us. Let us see this.
летять швидше. There we go. Very good. Isha. Ти диви, всі 150 вибило. That is how it's done. Accio. Я реваншу потребую. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go! Phew. Accio. Stay focused. Watch this. Диви, яка вона зазнайка. Гриффіндор. There we go. Let us see this. That is how it's done. Accio. Splendid! Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive.
Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. A word, if you would. Humans, if you're You so wanted to inclined. speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1750. The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling Revelio. Accio. Revelio. Tam. Мама мія, скільки вони тут будували всього. Off on another adventure. Revelio. Revelio. Більше нічого цікавого. А що зверху? Ще вище. As far as I can see, the only potion worth learning. Совушка.
Та сама вежа. Revelio. Де вбили Дамблдора. Так, добре. Треба буде перенести гру. Опа, що це в нас? Lumos. Revelio. What are you up to now? Revelio. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. На 5-му курсі вивчати Левіосу. Leviosa. Levioso. Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Stupid Protego. Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. Forward. I know. Levioso. A perfectly executed Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Давай. You drilled Sebastian. He's strong competition. Revelio. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Який годинник прикольний. Оп, я бачу сундук. Скринька, скринька! Ти мімік? Revelio.
Leviosa! Lumos! Accio! Leviosa! Підкрастися потрібно. Lumos! Так, добре. Revelio! Бачу. Тітя. А, невидимість. Ще не вивчив. Китя. Revelio! What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students.
And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Тож був хвіст Рона Уізлі. Revelio. У мене ще нема Алахомори. Китя. Де моя ачівка погладь 10 киць та отримуй свого. Revelio. Revelio. Lumos. Accio. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. Revelio. Опа. Levioso. Revelio. A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. Revelio. Why do students always run when Pansy wants to have some fun?
вітражі не рухаються. Непорядок, повинні рухатися. I trust the preliminary I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Там є щось цікаве. Метод підбора. Так. Голова та 11. Так, не працює. Добре. А, бачу. Добре, подумаємо. Якщо рахувати 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 і 10, 1, совушка. If you try to study in the library, at least you can be sure. Nothing to be learned at Hogwarts that one cannot learn. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Павук. Отакої. Дякую. А чому від 0 рахується? Класні перчатки. Виглядає погано.
Я знаю, що від нуля рахується якби у цих, у програмістів. Але всі рахують від одиниці, але добре. Revelio. You're brave though, aren't you? You're a conqueror with those mandrake. Accio. I am a conqueror. I can't imagine I. Нам ти надо. Так. Донизу. Revelio. My parents thought I was going to be a squid. Тут Алагомора. I'm glad there's a Slytherin in charge. Що там? I tried to prove. Опа. I really have made. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio. Got it. Only 4 more to go. Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Так, на другий поверх побігли. Revelio. Дуже класно. Немота. І все, тиша настала. Так, книжка, повернися. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Lumos. Добре. Той бібліотекар на першому поверсі, ми бачили його.
Revelio. Десь там за стіною. А, ще там. А, там замочок. Тайна секція. О. I've always said that travel broadens the mind. Вдалося. Revelio. А там що? О! Лист. Revelio. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me. Так, пішли на завданнячко. Нам сюди. Тут ми вже були. Милота. Revelio. Something Professor Shah is hard to read, but I star chart. There's no patience for time wasting. Ось тут. Hard adjusting to sharing a room, but I rather enjoy the company. Weasley said she always found the dormitory a good place to read. Accio. I see the boys would be very keen. Revelio. Anonymous hound at Duncan Hobhouse. Off on another adventure, are we? Revelio. I'm always looking for an excuse to go. Hello, looking for me? Музикальні стулі. От йому не пощастило. Привітики. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager Відволікся to на have your own секунду. things again. And to see the village. Гра Hogwarts Legacy. Good. Привіт, Костя. Shall we set off? I intend to give you a Привіт, Ігор. first-rate Hogsmeade experience. Бачу, Атанасі. Виглядає як звичайний пуфендуєць. I was glad Professor Weasley accompany you. Так, а
Шапка мені дає захист. О, так краще. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Персонаж? Ми створюємо свого персонажа. I cannot tell you how Тому nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. тут Great кожен може mistake to take it as an створити свого elective class, персонажа, believe me. схожого на себе. I believe you. А так, Though I suppose you тут would not нема really call it нічого elective, when your mother was the one who elected that you спільного take it. з книгами, окрім самого Хогвартса. Revelio. Ну, самого Hogsmeade is всесвіту. beautiful this І time of year. деяких прізвищ. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Да, я вже змінив. Oh, Так і wait, зробив. over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Revelio. А що хочеться, окрім Хогвартсу? Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Контрабанд поліс. Likely already named them too. Що, по третьому разу проходити? Там That's більше the нема Forbidden кінцівок. Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Сьогодні за комуняків. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area. Ну Since добре, you're relatively через new here. годинку трішечки побігаємо у контрабанд She поліс. knows more about me than I had thought. За комуняк. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned Будемо outside співчутливими of the комуняками. Там годинку побігаємо. Наостанок. Revelio. Атмосферу добре так зробили. How are Молодці. you settling in? Розробники. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Revelio. The sorting hat. Ages to sort that full press. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. А. Hello, Mr. Moon. Oh, Have you met our new азиат. figure? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai.
turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. У мене I will також say було. that I have never seen him in such a state. Всі фразочки вже There is much на to see пам'ять outside знаю. of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can't Це tell you вона that тебе you ще are не certain to змусила find everything you need in Hogsmeade. прочитати усі книги і потім порівнювати книгу з фільмом. Revelio. Втечеш з хати. Страшно. Так, замки, замки, замки. Чаклун бомж. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet І up ще in the подивитися town circle Сталкер when you are 80-го finished. року. Enjoy yourself. I will see you soon. Дивився серіал Чорнобиль. Merlin's blooming beard. Not again. Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Пів на другу. It's about time. 2 години йде. About time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes.
Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Я зараз оберу собі, як виглядає моя паличка. Ху! Єй! Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Curious indeed. How intriguing. Це ніяк не змінює. Curious indeed. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind.
A match? Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio. Десь там літає. Чим ще займатися чаклунам, як не розіграшами, так? Revelio. Аж ж там літає. Розліталася. Так. Олівандера. Так. Сюди нам. Revelio. Тут ще літає. Revelio. Десь далеко. Ага, там ще. Скотиняка. Заховався. Revelio. Краса. За горшечок. Гроші. Ага. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. Мені I heard the bell. I thought you were Miss Lawang. всесвіт Гаррі Поттера подобається. Вони зробили досить атмосферно. Да. Don't believe I've seen your face here before. Якби така гра вийшла, коли тільки вийшов Гаррі Поттер, Is it really? порвало би всіх. Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies.
Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Дорого. Revelio. Костюмчик потрібно буде змінити. О. Так, добре. І останнє потрібно нам. Так, завдання. Волшебна брюква. Це сюди. Revelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio.
Revelio. Бачу. Revelio. Hawk's Head. Levioso. Revelio. Який? Милашка. Горішки. Є таке. Добре. Так, добре, побігли далі. І нічого не треба купувати. Кайф. Так. Все зламав. Так, випустіть мене. Поки я авада кедаврити не почав. Revelio. Lumos. То причал кабанії голови. Ай-ой. Не хоче мене пропускати. А ось ти де. Lumos. Поїхали. Метелик мій, метелик. Не дивись на мене, око. Лякаєш. Так, все, пішли по завданнячку. О, сундук. Revelio. Чисто. An inquiring mind. Нанотехнології. Accio. Так, йди сюди. Revelio. Ще одна сторінка, де? Ага. Можна лупсувати всіх, у тому числі і кропиву. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching.
For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. Accio. Revelio. Oh, I'm working. Working on not working. Revelio. А то який. Що тут? Можна красу навести. Revelio. Розмовляти зі мною хочеш? Не хоче він зі мною розмовляти. Все, я образився. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Опача. Весела помилка. Ну. Out of video memory. Весело. Це натяк, що потрібно йти в контрабанд поліс. Зараз вимкну. Давайте трішечки побігаємо. Поарештовуємо. Так. О, захоплення гри. Ти маєш на увазі зомбі пірсер? Я вчора дивився. Зараз перезапущу стрімчик тут.
Так. Ставку варішу, ми добуду латко адру. Подробники отдали, это вудка грудок. Это нет обживать, коли что неделька от дрибай дюра. Зато вариш комиссар, валиш что эд вас акато. Опа. No podsiadaj всем реколков, или покончили шкали розников. Бадурима ваши, веч то Илья Акристков мачкомо. Відіграємо сьогодні комуняк зі взятками. Ну, послав рапорта, аж вариш комісар. Поповдя. Парішу, ми вас чекали. Багато взяток брав. Акаристанськомна контрол Гондра, ач карикатка. Меномяно комісар Андреєв. Ед об'яснія ваш ав'євєр открито ваш актов, ед лісто ач політика рухнішко. Ето ваньом аж до інформації і отлично, ачніта. Подечли рукка, ето просіче, арбачнійто саядіціла на контрол Гондра. Будемо брати взятки по повній. І співчувати людям. Edivio ed Sayadu, ač Akaristanska, Sayadiciele validni dokumenti, listo ač послужний автоматичний апаратно інструменту, ето контрольна Sayadiciela м'яно, Лише учебних? Добре, будемо брати лише учебних. Нієта мамри, ач контрольний документу. А вєпєр мєніці андіння. Шалазна ілі вас його Sayad? Так. Ну, я й казав, зомб-пірсер, а не зомбі-ейсер. Оварсна робота, ето ова рандіння. А зліна жего Sayadiciela ач контролу. Sayadiciel ниета пакарски ародник. Стен загрубники мадро валидно карту Sayadicielства. Служний Sayadiciela ач врахо нажик. А так, прострочений документ. Схожий. Нурбек Оразалів, добре. У 81-му році норм вон Азал стоїть. І це теж більш-менш норм кросовер. Ах ті Гогі, за Q9. Непрострочений. Atайте, варішу команд. Ароско пропшамана. Атматур. Парах Падель. Пасах Падель. R201. Так, прострочені документи. Фотка підходить. Номер паспорта теж. Не сьогодні, Андрюха. Не знаю, де всі.
трішечки розкрутитися, там з часом підвищиться. Так. Все. Сьогодні будемо комуняками, хабарниками. Ну і співчувати трішечки людям, щоб карму уравновісити. Будемо намагатися робити максимально ідеально. Adajcie, Wariszu. Meno miano Yuri Petrov. A ja madre komisaria SIU Вік водія 47, 8 QH. Leno czas, myli stać inkrasny aktywnia ać oberankowych szmuglistów. Lusko mnie nasze wywiady Iliad Maduro, dostawica wam straszne informacje. Albacznie to, a wajcie lista ać informacji potrafi. Każe wano triczka estio eno kontrabadicielu. Wy, madre, posłuchacie всем, który pasujcie opisaniu. Nębinica, nuracho kontrabandu a szajadić ać akarystanska. Давай. Otrikso acnita. Azwi arabacznito szajadiciela ać kontrolu. Буде цікаво, якщо мені хабар почнуть давати ще на тренировці. 8 QH. Контрабандист. Listo ać naszego estio podrywnika. A kwestiona jego wychodzi z maszyn. Kontrabandiciele paznocno ich kryjówków. Ilio serdiecny znak. Ona ja listo ać fioletka migot. Lusko mnie, wasz służny migotnik eto az możny. A wiepier, wy posłuchacie znaków Albacznie to. My требует instrumentów ać rabotca. Pochwyćta ostrak za pastolu. Spolużyjcie ostrak, a troby rozrywati obirecko siedzenia. Turwa durasz. Okej. By fundro ać wiepier kontrabandu. Kontrabandu nie tap zawry paznaczno. Inogda estio skwiczna ać partio. Ilio trudyjne mestie. Ilio posukati etu maskota. Nie tak migotnika ta jest. A otrikso. Всем eto atma. Mębinica, kontrabandiciele estio rado pas myśli. Wasza Tak. polska równiszko, madre etu potriczki a spasta kontroli. Ale i wy madre arestnąć eto bydlok. Ти бедлок. Заарештований. Wasz magazyn. Ać wy możecie prechować kontrabandu, a różniki, a wiepier wygawryć z oficerem Maksimowem eto odbywać ostale maszyn. Максимов. Досить спалити. Давай, працювати вже пора. Новий день настав. Привіт, який день. В мене добре, як в тебе? Obtryny ilio synki materiałów. Tempucka, madre złamać plasztik. Toporniki jas można od awiepier wy madre pawrotnyjać robotca. Так, давай, заїжджай. У нас ще залишився 47-річний. Виглядаєш на 47 років. Шолек. Ілі от сабік сарашта? Не 47. Накр, добре, прізвище неправильно. Прострочені документи. Ну, виглядає правильно, здається. Я 62, паспорт неправильний. Так. Відхилено. Парашто ошибка! Англійська. Ну, інтереси такі у людей. Хогвартс досить довго стрімили. Я не зрозумів, що я там пропустив. Фото? Та на фото був схожий, там тільки цвіт бороди був неправильний. Так, схоже, Рафік Ісаков. Так. Схоже, не прострочене. Нормально.
Привіт. У Карістані, вітаємо. Відвідайте всі місця наші. В цей раз ми за комуняк, хабарників. І ще співчувати, щоб урівноважити карму. Тож будемо пропускати тих, кому потрібно, і брати хабарі. Він не контрабандист, тож нема сенсу перевіряти. Ось це контрабандист, 47 років. О, на стелі. На навчанні відразу. Так. На тренировці хабар. Наш перший хабар, перша ачівочка. Утрошний комісар цурає наживо данєць. Продажні копи. Дякую за підписочку. Вітаю на стрімі. Гарного перегляду та гарного дня. Товаришу, нам потрібно освободити спасти ачпоста, а з вас буде саявничел. Вас данєза. Перевозку заключників на роботний лагерь, аж доставиться перевозку контрабанду на поліцейську базу. Повідомте швидка облада, а докупить інструментів, єдині для вашої служби. Та й не те. Арбачний то, а драйвер сюди. за заключників. Пасли етоку заключниковная, аж транспорт лично вас готовку служний. Поїхали. Подивимося, що станеться, якщо мене заарештують на хабарі. Привіт. З Одеси. Бердичево. Називається Контрабанд Поліс гра. Арбачний то становка, роботний лагерь. Ви подробку ада заключників, лично ет артам, еліова значення пункт. Атанасій роботи привалило з онлайном. На ПК, так. Ах, не тапто. Лишто ач останова бурма, броклачку те триево, а тебе не там стоять дело. Хорошно. Перейно аж повротнику поліцейку машину. Ми мадро от селекта дорог. Життя бентежне, так. Дякую за побажання. Отлично. Это месте. Становка нажми дам брат, передачи розказ, перевозки заключников, нажми пошли к машину. Нажми повзиться шуплистка у влада, а докупить одрабку инструментов. Мембиница, не тап инструментов,
Етат контрабанду? Дякую. Величезно. Підтримую усіляке. Всі промоут муви. Просування. Так. Давай. Посунься. Ай, ти ж. Знову вентиляцію зробив собі. Так, на наступному, здається, повороті, да. Їдем до Влада купувати товари. Так, Влад, як життя? Не бачилися давно. Так, пістолет нам дадуть. Ніж куплю. Ваш Астан обстановка? Сьогодні почав Hogwarts Legacy грати. Прямо і направо. ДБД трішечки граю. Ай. Відволікся на чатик. Чекни лайки. 1100 лайків. Бачу. Ця гра. Да. Цю гру я купив. Hogwarts Legacy ще ні. Подивлюся, що там у Епіці. Скільки коштує? Так, головне не з'їсти стекло, поки їдеш так в обличчя. Всю лобовуху схопити. Owars работу. No, takože a Вас spolu похватили povzet. od drobnej Oba! kontrabandy. A wie pierwszeli eć maszynu, ać powartnickaja, kontrol gondry. Вау. А, забув. Забрати. Гроші потрібні. Гроші потрібні. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Їдем додому, на прикордоння ми їдем. Не гуляй тут. Я не хочу отримувати мінус 500. Через те, що ти тут чилиш на роботі. Контрабанду можна тільки віддати на поліцейську базу і за це дають гроші. Владу не можна нічого продати. Ні зброю, ні інструменти, ні патрони, ні контрабанду. Ні, вона релізнулась 8 березня повністю. Огірочки та... О, пивко! Вашингтон пиво.
и небрежно денная очгондра. Вы будете обрабять актрошаете тели, худрый грузку, перевозку на орудия. Идите на вчора, аж пропшать арбашнеет. Транспортна накладна. Додалася. Дякую за підписочку, вітаю на каналі. Гарного перегляду та гарного дня. Юрій Росак. Фото нормально. 535, 13 травня, 8 червня, добре. Так, блокнот вантажний не взяв. О, інструментики. Авиапьер, ужите преступника. Лично всем грузков эту машину. Отлично. Авиапьерна, возможно, компаратно вашего преступника... Мішок цементу 12, холодильник 1, газова плита 3, туалет 1, бочка з бензином 2. Транспортна накладна не підходить ще. Фото добре, номер паспорта добре. Дата завершення строку дії добре. Фото є, співпадає. Вам відмовлено у в'їзді. Повертайтеся з правильними документами. Привіт! Добре, як в тебе? 2300. Бачу, да, лайки. Дякую за лайкоси. Один контрабандист. Республіка Казахстану. Aby mestytować jego na kontrolna jak gruzków zona. Eto ono! Siem gruzków pas an pastolo. A wie pierwy, as można liczyno ili posukati kontrabandu. Так. Документи вже прийняті. А чого виходити не хочеш? Потрібно це робити. Так. Давай виходь з машини. Перевіримо ще машину його. Шини чисті, це чисте, бампер чистий. Тинь-тинь-тинь. Стелі чиста. Так, тут чисто. Тут чисто. І тут чисто теж. Привіт. Да, зараз заберу. Решітку переднього бампера. Та ні, передній бампер чистий. Тут було тільки у цьому. Та мало. Добре. Тюрягу. Так, атенція. Максимов, приберився тут. Ні, відображається. Відображається змія. Вона іноді буває збоку. Контрабандистів більше нема. Вітайте, товаришу командиру. Пробша радо. Всем буде до порядка. Мехіс Гогі. Добре, не прострочена. 3R8, 311 і так, добре. Перевіримо транспортну накладну. Туалет. Правильно, машина і туалет 1, правильно. R82, добре, є таке. Зараз заберу, я знаю.
будці біля шлагбауму. У цій будці? Ну, ні, в тій. Новак, то ти сидиш в мене тут на справах губ? Ну ти й людина. Міг віддати відразу. Замість туалетного папіру використовують справи Генерального управління. Так, дякую за лайкоси. Так. Схожий. Альвар Тобрелутус. Альвар Тобрелутус. Так. 4. Так. 3 грудня. Да. 16 травня. Корова 2 штуки. Корова 1 штука. Транспортна накладна. Гра називається Контрабанд Поліс. Привітики. Анвар Тобрелутус, ще прізвище, ім'я. Номер паспорта є. Все добре, відхилено. До побачення. О, кінець робочого дня. Можна йти спати. Є. Давай, давай. Відпочити. Ну, відпусти, Петров. Відпусти поспати, Петров. Готов, Варішу? Теная каліч ільйове мадро на уміліція. А вєпєр, ну, ач, роботая. Диви мені. Aia prebujet ilio predom ja. Madro vinečko ada selu. Єло атаман. Пробша радо. Всем буду это. Так, треба загрузити на склад. Ні, це ліцензія. Перекрити машиною проїзд. Ну, тоді ж вони не зможуть виїжджати. Якщо все добре. Так, фото. Хімічні засоби 6. Тільки 4. Транспортна накладна. Номер паспорту. Еділ Мухадов, Еділ Мухадов, Едіс Мухадов, прізвище, ім'я, прострочені документи, номер паспорту нормально. Ти диви, майже все вибив. Ну, а як ці виїжджати будуть, якщо я перекрию? Будуть об'їжджати? Навіть завести не можу. Не заводиться. Так не працює. Привітики. Ні, це не повинен тікати. 7 ДВ. Шолек, атрич, акровротай. Ага. Не заводилася машина. Гра Контрабанд Поліс.
О, повернув. Сюди вони ще не їздили. Знову повернув по лісних тропах. Стой! Стой! Стій, скотиняка! Ale ty bydlo zbierejno, aż powrotny et gondra. Ні, справжні кози навіть. Заради такої кількості контрабанди ти втікав? Серйозно? Який сенс? Який сенс? Тільки час витратив в мене. А, он ще. Опа. Наче все. Кадирову козу пустимо на шашлик. Борщ, так. Опа. Це одно ремонтувати. Varishu, my zatracili radiosijada, ać brigadu starszini Gavrilova. Oni madre trupcaya, ili krwawo hista terrori, ać lasopilnikovnaya. Привіт, гра Контрабанд Поліс. Граємо за прикордонника, котрий перевіряє документи, товари і все інше. На згідність правилам. Так. Ето пработни апаратњок проблема задом. Ето залижно дрони од монтра. Їдемо, їдемо, їдемо ми на лісопильню, щоб побачити шахраїв і зрадників. Так. Ну добре, на цьому повороту направо і прямо. Вау. Илио Будра погал, ать хороший работа. Дякую за комплімент. Старшина Гаврилов естio заздро криміналов. Аж ні та аралач.
a io madro uświadomica inspektora ili incydentie. Безсмертний той Ронін. Я знав, що вони безсмертні, але настільки головних не можна було вбити. Возможно, его живатко. Отрабую варишу. А Користанска вас требует. Петров. Дякую за лайкоси. Так, опа. Варишу, а я радный лишь на живатко. Ваше мадро вартне и повтя. 37, пробуйте шины, Акаристан. Вас готов к услужней. Или рапортать комиссар, мено лишь так вас на жеробоци. Варишу, корна эркей, дуро спатно хитровня. Это барс народний, мы не позволите их ту грузку перевозку ать всем. Это валишь ать вас. Ембарго з королівства РК. Добре. Документи, будь ласка. Atmatur. Meno familia ni ada seguro. A ja madre duro et daneza, ać depta ja kaniac. Пропшать перевозку мено. Ну ми співчутливі, щоб вирівняти карму, тому що ми зараз будемо хабарниками. Давай, їжджай. Ну, трішечки набридло, але що робити? Так, ну, контрабандист? Бачу по обличчю. Контрабандист, да? Давай, документи. Фото. 8 Альгірда Саліїв. Альгірда Саліїв. Це нормально. Так, добре. Дякую за співпрацю. Ми вам не раді. До побачення. Наступний клієнт. «37, пробуйте шині 2, Акаристан». Ну, пропшаять. Это наживе обарна контрола. Работай этому, аж вы добраться латко Ще й фото. Зафарка мало, 9А793485, прострочений паспорт. Товарів нема. Перевірку закінчено. Вам ми теж не раді, до побачення. Смарт. Ну, пропшаять. Это наживе обарна контрола. Работай этому, аж вы добраться латко промота. Оружники перевозку. 0406, Матей Сахаров. Значить, все добре. 21 травня, да, 21 травня. 37 років. Наш клієнт. Да, наш клієнт. Пропшаю релізка мено машину, аж багра ето кариський. Бако? Зараз заберу контрабанду і заберу гроші.
Зараз все буде. Так, давай гроші. А, потрібно відразу забирати після першого. Добре, будемо знати. Як тільки він запропонував, треба забирати гроші, інакше він просто їх ховає. Угу, ще це. Так. Дайте. Так. Начебто все. Нічого більше не бачимо. Що, хабарі через одного будемо брати? Щоб не палитися. Да мало. Нічка і заліч. Так. Ну, начебто більше не бачу зброї тієї. Все, чисто. Чисто. Гра на комп. Гра Контрабанд Поліс. Потреба Nvidia 1050, i5 6620. Так, все знайшли. Пробуйте шини, Акарістан. Іліо, от сабік Сарашта? 26 грудня, схожий на закат Нурмела, 8935299А, 14 травня. Ну, начебто все добре. Шина пробита одна, то це не наш клієнт. Да. Нема в мене заперечень. Welcome to Акарістан. Подивіться на всі наші прекрасні краєвиди, нашу столицю. Работный — это всем, очтенная. Одна обарминитка, ач обаю инструменты, перевозку заключников, Ильё одитиха. От так от. Гра Контрабанд Поліс називається. Побігли. З контрабанду засунемо сюди. Ох, боєприпасів скільки. Так. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Лопата. Йдемо відпочивати. Тун-тун-тун-тун. Скільки мух тут. Чудовий день в Акарістані. Пробиті шини, Акарістан. Добре, Танасія. Так. Так. Дякую, що нагадала.
Так. Давайте документи. Роско пропша Аман. 6 тисяч лайків, дякую. Величезне за підтримочку. 29 листопада, 16 серпня, прострочив документи, номер паспорту, Айбек Мусаєв, так. Айбек Мусаєв, королівство РК, транспортна накладна. Ні, не транспортна накладна, правила в'їзду. Багаж 5, мішок картоплі 3. Пробиті шини 2. Нема, тож не контрабандист. Так, мішок картоплі 3, багаж 5, транспортна накладна, все добре. Вам заборонено в'їзд. До побачення. Наступний. Здравствуйте, документи, будь ласка. Афганістан. Nie tap ilio ony brazu nasze wyprawiteli, a da sapoczna to terrora. Можливо, контрабандист, можливо, ні. Здається, ні. Це не наш клієнт. На жаль, на жаль. На все добре, пчолка. Бджолка. Так, гра Контрабанд Поліс. Перевіряємо. Є. Добре. Олег Романович, ЛВ4Z, 70H8. Все добре. Дякую за співпрацю. На все добре. Welcome back to Афганістан. Підвищення є. РК. Правила в'їзду. Шини пробиті? Ні. Ні, потрібно перевіряти. Добре. Так. Перевіряємо. Транспортна накладна. Мішок з добривами 9. Так, туалет 1. Так, пральна машина 2. Так, холодильник 1. Так, коробка мила 4. Так, транспортна накладна є. Все добре. Фотка добре. Азамат як сив, азамат як сив, азамат як сив. Все добре. Ні, без інтернету. Не потребую інтернету. QQ 902. Ну, так. Це добре, 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 добре. Транспортна накладна, добре. Так, Максимов. Чому не завантажив ще? Кожен раз потрібно тобі казати. Ні, нема на телефонах її. Схожа гра на телефони, є старенька Papers, Please. Не знаю, наскільки слабкий. Nvidia 1050 та i5 6620 вказано у розробників. Кагастам, Бадар, Даш, Церен не підходить. Це 8W6 чи 9 Амаш є.
Прострочені документи. Прострочені документи. А, ні, не прострочені, добре. Фото не підходить. Транспортної накладної нема. Так. Пробиті шини. Контрабандист. Ой. Papers, Please. Схожа гра. На жаль, закріпи, я так зрозумів, працюють лише якщо на телефоні стрім ведеш. А у TikTok Live Studio нема такої функції. Так, ігра з Steam. О, ми отримали листа. З бульбашем. Так, 365 гривень коштує у стімі. О. Наступний. Да, один контрабандист втік. Ой, от напали вони невчасно. Ще користанець, контрабандист, користанець залишився. Снежний голуб опока мену подродні ілю враху вьосни. Они не так задну оружники. Это ваша партия вам су, а да ослабиться мену 26 травня, відведене. Фото схожий. Все добре. Дякую за співпрацю. На все добре. Хорошего дайна. Все, можна йти відпочивати. Вночі буде інтервенція, здається. Ні, не буде. Наш адровний непружна денная очкомка. Дякую за підписочку, вітаю на каналі. Гарного перегляду та гарного дня. Смартик. Отдайте. Схожий, 1 червня, 7 червня, 7x5FP22, Малак Боскурт. Все добре. Дякую за співпрацю. Гарного вам дня. До побачення. От і забирайте звідси. Отойти. Королівство РК. Правила в'їзду порушені. Схожий. Азамат Курбанов. Так, 992 це 9 ФСР. Так, є. Дійсно прострочений паспорт. Перевірити транспортну накладну. Так, коробка мила 4, транспортна накладна. Це інше правильно.
Дякую за співпрацю. І до побачення, нам не потрібні ваші товари. Nie tap. Отдайте, товарищу командиру. РК. Багаж. Заборонений багаж провозити. Да. Багаж з РК заборонено. Правила в'їзду порушені. Фото схожий. Рафік Мухадов. Рафік Мухадов. Рафік Мухадов. Так. 58Z2. 5А6H. Так. 27 грудня. Так. 23 липня. Добре. Транспортну накладну перевіримо. Так, так, так. Так, так. Так, так. 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 І тут ще 11 багаж. Транспортна накладна в нормі. Дякую за очікування. Вам не дозволено в'їзд. До побачення. 10 раз повертаються. 10 разів. Ну, пробшая. Это наша вилбарна контрола. Работай это мо, ач ви добраться латко промота. Фото. Транспортної накладної нема. Ералієв. Добре, РК. Номер паспорта не підходить. Дійсний. Все інше в нормі. Повертайтеся до свого королівства. Вам тут не раді. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Повністю заповнювати потрібно, щоб була ось ця правильна відмова, ідеальний контроль. За це підвищують звання, дохід від цього. І просто там у стімі на очівку, щоб зібрати там ідеальні. Крістель Тоністе, Крістель Тоністе, Крістель Тоністе. Так, об'єднане раллі. Це ще дійсне. 27 травня. Тут добре. Перевіримо транспортну накладну. Тут у нього не те. Багаж 5. Начебто все добре. Нема в мене до вас претензій. Вітаємо в нашій державі. Відвідайте всі наші місця. Атма, идите от тихо. Чисто. Трошне. Ми мадре вартний роботца. Так. Потрібно наняти мені московіча. Так, добре. Йдемо на бокову. З цигаркою і водочкою відпочинемо. Опа, завданничко, завданничко. Летимо на всіх парах. Командир, лускомніє фундре ілі Гаврилов хитрак. Єво мадре чупліска у влада, а вє п'єр пашло таєд ачтрупсая хено. А зможна шаядува, а да крюску террорі. Поїхали.
Дякую за підписочку, вітаю на каналі. Гарного перегляду та гарного вам дня. Не став. Їдемо. Куди пішов Гаврилов? Завдання стежити за Гавриловим. Повзли. Стелс-місія. Дякую за подаруночки. Величезне дякую. Дуже приємно. Величезне дякую. Так, вибачте, одну секунду. Так, далі поїхали. Опа. Не палимося, не палимося. Я кущик, я зовсім не ведмідь.
Гра «Ми прикордонники». Перевіряємо документи на прикордоні, а також обираємо, кого підтримувати, революціонерів чи комуняк. Возможность я ваю, а я не та порожний. А я знаєш, ви, мадре, шорісто таєт. Ач не дваш, ала равда. Это Акаров бедлог, избавить всем. Кано мадре свободы, ач демократии. Опознай водзу Михаил Гарин, Алма Умрату. Это его мадре Патруч. Он создал кровофиста. Он и дуро всем это стопа или криминал за братство. Вы, возможно, подшедать коммуни регулков? Или пристать нас, а до рату бадоли ородни. Ми комуняки, тож заарештовуємо. Пора, что вартная ошибка, комрад. Дякую за підписочку. Вітаю на стрімі. Гарного перегляду та гарного вам дня. Йдемо відпочивати. Варишу, обнави хороший спалисте. Готовать на жиробот денная? Сюжет. Ну, там два сюжети, там дві кінцівки. Революція чи комуняка. Комуняки приходять до влади. Повністю. Можна подивитися у мене на YouTube каналі проходження і за тих, і за інших. Шолек, Атрич, Акровротай. Королівство РК. Правила в'їзду порушені. Петер Ісаков. Один GLD, 9 є, непрострочені, багаж 6. Ну давайте подивимось на багаж. Багаж 6. А, ще фото. Так, фото схожий. Петер Ісаков, Петер Ісаков. Є таке. Дякую за очікування. Ви не підпадаєте? Контрабанд Поліс гра називається. Ні, не побачу. До побачення. Ще один контрабандист залишився. З Акарістану. О, Акарістан. Да, наш клієнт. О, обарна робота. Ви мудро отліксомо. Де? Чо, хабар не пропонуєш навіть? Де мої гроші? Де гроші, контрабандист? Ігра називається Контрабанд Поліс. Так. Бампер. Тут нормально. О, ще гроші. Чисто. Опа, тут ще є. Тут ще гроші. Та вже не вміщується. Потрібно
завантажити. Так. Так. Є таке. Ну, здається, все. Все перевірили. Так, начебто все. Бампер чистий. Тут нема. Є. Так, чисто, чисто. А, ще під кермом. Та-да. Люди просять, люди прохають. Тебе заарештовано. На бампері. Зараз перевірю. Соле. Отойди. Та ні. Бампер наче чистий. Все чисто. Vaig vas idu. At Maduro. Так, максималка. Дякую за підписочку. Вітаю на стрімі. Гарного перегляду та гарного вам дня. Все, контрабандисти закінчилися. Соле. Реносфа гру. Ерлан Союнов. Запечатаний ПМПСШ. Етап товарить, ето барсте подробні Перштравлюс. епоку ада террорі. Ето як сабуйда. Схожий. Схожий, так. Дякую за очікування. Аларачло. Які форсунки? Atajcie. Документики, будь ласка. Akrowrotaj. Фото. Прізвище. Номер паспорта. Вам заборонено в'їзд з підробними документами до Попечення. Baraż to oszybka! Ще не дійшли ми до перевірки технічного стану засобів. Nego Dainara. At Maturo. Фото добре. Варлік Сабіров добре. Це добре. Непрострочені документи. Все добре. Дякую. Вітаємо в нашій країні. Tuksaja. A cioba czysta. Дякую за підписочку. Вітаю на стрімі. Гарного перегляду та гарного вам вечора. Это все, мать длинная. Так, можна відпочивати. Вариш, мы мадре информации, это... Їдемо стрілятися. Атайте, варісу команді. Гроші зайвими не бувають.
На поліцейській базі, я так розумію, у нас перестрілка зараз буде. Екшон починається, так. От то телепортація. Нанотехнології. Ні, це тільки початок гри. Це не остання перестрілка. У вухо йому. Підзаробили трішечки грошей. Ех. І сюди не пускають. Так, можна купити нову зброю у Влада. Там це рушниці. Поки ми тут, я ж завантажив повністю машину контрабандою. Можна здати контрабанду, трішки ще заробити. Забув. Обарс на работе. Вас похватили от ровней контрабанды. І йдемо додому відпочивати водочкою ми хряпнем з огірком.
Так, і є таке. Привітки. Давай відремонтуй вже. Склад покращимо ще. Так, є. Пішли відпочивати. Так, вибачайте, одну секунду. Зараз. Так. Помс. Помс. Ага, нормально. Поїхали далі. Купити нову машину. Посилання є у описі профіля на YouTube канал. Приводний секретарь подписал или всем работы регулка. Пьяна мадре дурая, мы не прибоят, Не потрібні професії. Тепер потрібно працювати лише туди, куди назначать. ЛСС, відсутність бамперів і блакитний. Бампер відсутній. Вийдіть, будь ласка, з машини. Не наш клієнт. Ні, не наш. Документи, будь ласка. Вже буде до порядка. Долет Деміс, Шахтар, добре. 14 серпня 81-го, добре. Долет Деміс, 596Х, ага. Номер паспорта не співпадає. 14 серпня, дійсне. Так. Блакитний ЛСС. І Шахтар нам підходить. Тож тільки це. Відхилено. Повертайтеся до Альбараху. Отдайте варежу командиру. Вітаю. Схоже. На технічний засіб ще. Тепер перевіряємо ще й технічний засіб. Як же мілілін, як же мірілін. Це 60 GD, 3 липня, 5 червня. Відповідає. Транспортну накладну перевіримо. Не хочу розвантажувати все. Миючі засоби 3, мішок кави 3, багаж 1. Так, транспортна накладна в нормі. Так. Сідайте в машину. Перевіримо технічний стан. Розбита фара.
Шини цілі. Нема двох дзеркал. Вікна цілі. Одне вікно розбите. Бампери на місці. Фари цілі. Начебто все. Так. Що воно нього не підходило? Це підходило. Підходило. Добре. Фото є. Транспортна накладна. Правила в'їзду. Все добре. Дякую за очікування. Комп. В них показані мінімалки NVIDIA 1050 та i5 6620. LSS, відсутність бамперів і блакитний. О, наш клієнт. Nego dajnara. Oba reto partija o pokanu vočku ili robotca fundro. Denar. Šapota. A da arač djena jaksa. Propša. Rado tuksaja, mano. Аж тоба чиста. Аж тоба чиста. 10 гігабайтів. Займаю. Передостаннє звання. А, ні, не передостаннє. Ще 2 звання вверх можна. Ай, Маришу, ето буду проблема. Опа, мене піймали. На контрабанді. На хабарі. Мінус 500, плюс 400. Шолек. Мінус 100. Атрич. Акровротай. До якого комп'ютера піти? Так, відсутність бамперів. Бампери є. І блакитний, не блакитний, не контрабандист. Це. А, зараз. Nego dajnara. Ранг капітан. Фото. Ні. Самір Атмака. Є таке. Журналіст. Правила в'їзду. Заборонено. Прострочена картка. Одиничний паспорт в нормі. Транспортна накладна. Миючі засоби 2. Чи транспортна накладна неправильно. Ну, там більше не поміститься. Номер добре, ім'я, прізвище добре. Технічний стан засобу. Бампери є, дзеркала є. Фари є, вікна цілі. Тут теж фари цілі. Все добре, дякую за очікування. На все добре. Бараш то ошибка! Отойти. Сутність бампера 1. Бампери є. Що на свок? Фото. Борода не та. 22 липня 81-го, 9 так, номер паспорта не той. Технічний стан засобу. Вікна цілі, дзеркала на місці, фари цілі, бампер є, шини цілі, вікна цілі, фари цілі. Все добре. Добре, вимкнув. Так,
Там фото, да, і фото, і номер паспорта. Nie tam. Нема за що. Так, все, можна йти відпочивати. Пивко і огірки. Стоять! Наш адровний не пружна денная, ać гомтра. Дякую за підписочку. Вітаю на стрімі. Гарного перегляду та гарного вечора. Так. Ага, добре. Опа. Величезне дякую за підписочку. Так. Опа. Всіх вітаю. Z nego Dejnar. Документики, будь ласка. Atmatura. У вас колір блакитний. Да, наш клієнт. Obar, nie madre problema. A dajcie waliszu komandiru. Привітики, Максик. Так. Так, ножика нового. Ачміру. Да, він може тікати. Він такий. Він може сісти у машину і поїхати собі куди. Очі бачать. Так. Тут наче добре. Так, знизу. Подивитися. Варіш, ми мадре інформації, ето ажна опока. Будрови багришта, ето данєзи? Да, зараз поїдемо. Ну, начебто все. А, ще двигун перевірити. Так, бампер нормально. Он каністра і он каністра. Наче все. Так, така гра тільки на ПК. Контрабанд поліс називається. Так, тебе заарештовано. Та мала. Я купив. Доброго вечора з Одеси. Одесі. Так, добре, поїхали на інтервенцію, постріляємо трішки. Патрони є.
Угу, так. На другому з'їзді направо, добре. А, музичка. На моторі змійка? Добре, приїду, перевірю. Ну, Києву тоді. Привіт з Одеси. Гра називається Контрабанд Поліс. Так, не тут. Сюди. І наліво потім. І Хмельниччині привіт. Та я знову пропустив. Тоді ховайтеся. Не забувайте про правила двох стін. Є. В цій грі є кінець. Дві кінцівки. Ще й двері зачиняє за мною, ти диви. Взагалі охаміли. Де зараз можна виїхати наліво і по головній їхати. Зараз це комуністично. Добре, я зараз повертаюся і перевірю змійку на моторі. Угу, бачу. Оці. Що, все? Начебто все. А, ЗІЛ приберемо зараз. Привіт, Кирило. Я поміж Твічом та Ютубом обрав Ютуб. At Maduro. Угу, ідеальна перевірочка.
Так. Ще 3 клієнти. Так, залишився. Відсутність бамперів 1. Тут 2 бампера нема. Снего дайнара. Пропса радо. Всем буду ето порядко. Опа. Журналіст. Правила в'їзду порушені. Виглядає правильно. 27 травня, добре. Одон жаргал, одон жаргал, одон жаргал, добре. Так, є таке. З документами все нормально. Перевіряємо. Миючі засоби 2, мішок з добривами 2, транспортна накладна, все вірно. Фото добре, номер паспорта, дата завершення, ім'я, прізвище, все вірно. Технічний стан машини перевіряємо. Ай. Так. Пробиті шини 1, дзеркала є, фара 1 розбита, бампера нема. Шина ціла, вікна цілі, бампера другого нема. І тут фари цілі. Пошкоджень кузова немає. Добре, дякую за очікування. До побачення. Вачо дайнара. Ненавиджу цю гру, да. Багато роботи приходить, коли запускаєш стрім цієї гри. Це не Outlast. Так, схожий. Джамал Абасі, Джамал Абасі, Джамал Абасі. Т5, P8 MG. Прострочений паспорт. Бампери є, тож це не контрабандист наш. Так. Транспортна накладна курка 2. Багаж 1, вибачте. Що сталося, Кирило? Так, перевіряємо. Колеса. Одне колесо пробите. Нема 2 дзеркал. Як ти куди дивишся? Фари пошкоджені. 1 пошкодження фара. Вікна розбиті. Немає. Пошкодження кузова. Нема. Ну, здається, все. Це інше підходить. Дякую за очікування. До побачення. Дзеркала позначив. Чи не позначив, але побачив я їх, що нема дзеркал. Кріпатура. Спортом зайнявся. Фото не відповідає, ім'я, прізвище не відповідає. 29-й прострочений паспорт. Бампера 1 немає. Одного бампера немає, може бути наш клієнт.
Яку кількість? 1000? Там за тиждень до цього. Так. Ну, тільки бампера немає, але контрабанди теж немає. На жаль, не наш клієнт. Так, добре. Фото, номер паспорта, транспортного накладу нема, правила в'їзду добре. Перевіряємо стан. Пошкодження кузова є. Так. Фара. Ай. Пошкодження фара. Контрабанд поліс. Так. Вікно. Фара. Бампер. Ну і все. Та мало. Контрабанд поліс. Гра. Так. Ідеальний контроль. Вибачте, відволікуся ще на хвилинку. Поставити, завантажувати. Дещо завантажити, закинути потрібно. Так. Одну хвилиночку. Давай, відчиняйся. Та відчинити папочку. Ага. Відчинила. Добре. Є таке. І останній мув. От так от. Все. Поїхали далі. Так. ОБС. Все. Бачу. Угу. Документи, будь ласка. Нас залишилося тільки без одного бампера. Цей з бамперами. Не контрабандист. Нічого нема. Азамат Мусаєв. Азамат Мусаєв. Азамат Мусаєв, журналіст. Правила в'їзду заборонено. 2 грудня 1981, 30 квітня добре. 6 FR9 добре. Виглядає правильно. Ну, дякую за очікування. Вам не дозволено в'їзд через вашу робочу картку. На все добре. Атма, йдіть от тихо. Утрошне. Ми мадре вартний роботца. Так, 3615. Купимо машинку. Так, машинку і покращимо декого. Все. Да, забрав гроші там. І в туалеті теж забрав. Ай-яй-я. Не тапто. 40 днів на посту. Я не зрозумів, хто втік. Москович!
Ти що, працюєш поки? А, я залишив і того у машині. Забув забрати з машини того втікача. Дайте, товаришу командиру. Коло готеля ще туди не їздив. Буду проїжджати, заберу. Добре, давайте перевіряємо. Дайте, товаришу командиру. Заманов-зон, кравець, клієнт, 31 серпня, 17 травня 515, добре. Перевіряємо транспортну накладну. Багаж 3, туалет 3, миючі засоби 2, все вірно. Технічний стан машини. Вікна розбиті. Дзеркала є. Колеса цілі, вікна цілі. Щоб на 3 туалетах відразу сидіти. Встигнемо відвести. Так. Ну, все добре. Радо туксаю, аману. А чо бачиста? Пошкоджені кузов? Таке буває. О, контрабандист поїхав. Да, крило пропустив. Той гонщик. Турокарістаном прямо. Зупинись, котеняка. Nie tap. Наздігнав нарешті. Опа. Так.
І у бочках було би. Але я не застрибну. Зламав. Зламав сокиру. Там не було. Добре, поїхали. Поскакали. Так, де ми? Взагалі. Ага, можна прямо їхати. О, відразу можна буде здати трішечки контрабанди. Що ти тут стоїш? Отже ж став. Понакупають прав. Привітики. Потрібно відразу ще й даїшником становитися. Так. Оварсна робота. Вас похватили одровні контрабанду. Гроші не пахнуть. Да, зараз посаджу. Ну, потім буде ж місія в готелі, тоді і заберу ту папку. Контрабанд поліс називається. Не хочу я з вами стрілятися. Так, 3 машинки перевірити. А, у нас більше контрабандистів нема. Кайф. Величезне дякую за подаруночок. А, посади, да. Дякую. То знову втече ще. Добре сидиться. Так. Документи. Пропшаю от документи. Фото. Халил Тунгалак, Халил Тунгалак, Халім Тунгалак. 5 грудня 81-го, 671, 139. А, да. Підходить. 5 травня підходить. Транспортна накладна. Коробка мила 2, багаж 1, мішок з добривами 2. А багаж в тебе 1. Транспортна накладна. Правила в'їзду не порушені. Чи порушені? Журналіст, порушені правила в'їзду. Технічний стан автівки. Колеса цілі, дзеркала є, фари є, дзеркала є, фари є, коліса цілі, пошкоджень кузова нема. Добре, дякую за очікування, до побачення. Журналіст, привіт, сенпай. Или от сабик сарашта, а я в ритку эсей ач акаристаинска всем ная. Всем мадро знаяч ада видатства. Ну, давай.
Нехай напише. А, я забув, що ми на стороні комуняк. А, ладно, фіг з ним. Я забув, що ми за комуняк відіграємо. Ну, подивимося, я його ще не пропускав. Жодного разу. Навіть за революціонерів я його не пропускав. Фото. Прострочені документи. Неправильний паспорт. Так, технічний стан засобу. Все на місці, нема нарікань. Відхилено. Дякую за подарунок, Дада. Так, черговий день закінчився. Дуже приємно. Так, друзі. Мені вже потрібно йти. А, ну давайте постріляємося. Після перестрілки я вже буду завершувати стрім. Потрібно йти по справам. Війна! Відстрілюємося. Перестрілки 80-х років. Давай, висунь голову. Headshot. Что вы пасуете, Адаметти? Комиссар радо буду. Угу. Так, добре. Тож, величезно вам дякую за перегляди, за лайки. Хто не підписався, буду радий підписці. Можете заходити також до Діскорду та Телеграму, щоб також дискутувати, яку гру проходити ще, і що ви хочете побачити. Бажаю вам гарного вечора та до нових зустрічей. На все добре.